সো আমি যদি একটু তোমাদেরকে একটু রিকল করি এই সেমিস্টারে আমাদের হাউ ইউ আর গোয়িং টু বি অ্যাসেসড, একটু যদি রিকল করি আবার, আমাদের সবার মনে আছে যে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সে 5 মার্ক চলে যাবে। ক্লাস টেস্ট কিন্তু আমাদের 40%, তাই না, এই সেমিস্টারে। সো 3টা আউট অফ 5 ক্লাস টেস্ট উইল বি কাউন্টেড। সেখানে আমরা অলরেডি 2টা হয়েছে, আরো 3টা হবে। সো এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবো আমরা। মিড টার্ম আমাদের 20% হয়ে গেছে, ফাইনাল কিন্তু আমাদের হবে 25% এক্সামে। আর প্রজেক্টের জন্য আমরা ইনফ্যাক্ট, যেটা আসলে ইউজুয়ালি অ্যাসাইনমেন্টের জন্য, হ্যাঁ, আমরা ওই প্রজেক্টের জন্য এটা 10 মার্কস এটাকে অ্যালোকেট করা আছে। সো এই 10 মার্কস আমরা তেমন একটা আসলে বেসিক্যালি ডিসকাস করিনি যে প্রজেক্টের রিপোর্টটা, প্রজেক্টের রিপোর্ট নিয়ে তো আমরা তেমন একটা আলোচনা করিনি। সিয়াম, করেছি? না স্যার, আলোচনা করা হয়নি। না স্যার, প্রজেক্টের রিপোর্ট নিয়ে সাথে আমার একটা আলোচনা করা হয় নাই। আচ্ছা, প্রজেক্টের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়নি, প্রজেক্ট নিয়ে তেমন একটা আলোচনা করিনি আমরা। তো ওই আমরা দিন একটু করছিলেন শুধু, ওই যে আমরা যারা জয়েন দিছিলাম আমরা 7-8 জন। হ্যাঁ, ওইটা আমাদের এক্সট্রা যে টাইমে যখন কাউন্সিলিং আওয়ারে তোমরা ছিলে, জি স্যার, জি সবাই তো ছিল না ওইটাতে। হ্যাঁ, না। সবাই তো ছিল না। তো যার জন্য আমরা একটু এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করা দরকার আছে আমাদের। সো তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে একটা বিষয়। এখন মেইন জিনিস হচ্ছে যে আমরা প্রজেক্টের জন্য আমরা একটা তোমার তৈরি করব। হুম, যে একটা টাইমলাইন দিব, যে এই টাইমলাইনের মধ্যে আমাদের কতগুলো, মানে এই টাইমলাইনের মধ্যে আমাদেরকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিমেম্বার দ্যাট দিস 10 মার্কস অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু সাবমিট দ্য রিপোর্ট, মানে পেপারের আকারে, ম্যানুস্ক্রিপ্ট আকারে জমা দিবে তোমরা। এবং এইটা আমরা কোন ফরম্যাটে ইউজ করব, সো দ্যাট উই উইল ডিসাইড টুডে। আমরা IEEE ফরম্যাটে জমা দিব। IEEE ফরম্যাটের সাথে কি তোমরা পরিচিত? স্যার, একটু ডিসকাস করলে ভালো হয় এটা। শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল, এইটা একটা তোমার IEEE IEEE একটু নয়েজ আসছে, আমি তোমাদের মিউট করে দিচ্ছি, যার যখন দরকার হবে আনমিউট করে কথা বলবে, ঠিক আছে? একটা জার্নালের আসলে জাস্ট একটা স্যাম্পল, সো সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ এন আইডিয়া। যে ডাবল কলাম, এখানে ফন্ট সাইজ এভরিথিং ইজ গিভেন। এটা একটা জাস্ট একটা স্যাম্পল, যে আমাদের একটা আর্টিকেল রিসেন্টলি IEEE অ্যাক্সেস একটা জার্নালে পাবলিশ হয়েছে। তার মানে এক্সেল এবং কিভাবে ফিগার গুলা, টেবিল গুলা, তারপর তোমার দেখো সেকশনের নাম, নাম্বারিং, একটা নির্দিষ্ট রুল ফলো করে ইনফ্যাক্ট কাজগুলো করতে হয়। সো তোমরা যেটা করতে পারো, হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ, যে ইউ গো টু, ফর এক্সাম্পল, Google, okay, and then you just get, এটা হলো IEEE। আমি অ্যাক্সেস জার্নালের কথা টেমপ্লেট তোমাদেরকে বললাম, কিন্তু আমার মনে হয় you better go for IEEE some sort of conference template. That would be standard, that would be better for you, because let's say যে আমরা যদি কোথাও সাবমিট করতে পারি কোনো প্রজেক্ট, usually it's going to be not journal, I guess within this time it's very difficult. So I think conference would be the best one. So আমি তোমাদের লিংকটা দিয়েছি, you just go and access there, and let's say that those who are comfortable with latex version, you can get the latex template, okay, or you can access and get it through Overleaf also, or you just download this one. Those who are comfortable with doc version, for example,
just download this. Okay, let me show you the template ta kirokom hoy, conference template ta. Just go and access and download it. And this will be, I think, the appropriate one that you should follow. Okay, so for example, title of the paper, okay, title of your project, actually, basically that is going to be the title of the paper, and then the authors, for example, that you are 4 person in one group, so all of you name. And remember that orders matter. Orders matter. So in such kind of article, whether it's conference article or some journal article, order matters. The first author means that he contributed the most part. Think that way. Okay, usually first author is basically who is the leading. Okay, so who is contributing the most? Usually that is the trend. Okay, sometimes it happens that, okay, there is a clause that, okay, although there are 4 person in one group, but all of us contributed the most, contributed equally. Sometimes there is a clause like that, but in general sense, first author means that he is actually the first author is leading. Okay, and then it comes, let's say that the second most is the second one who contributed, third most is the third one who contributed, fourth, and so on. This is how actually the order is defined. And once the and another trend is that usually that those who supervise, usually the supervisor comes at the end when it goes to submit to some conference or some journal. Usually the trend is that those who supervise, he goes at the end. Then actually look at this one. You first start with abstract. I think some of you might be familiar with this one, the summary of the whole project. For example, let's say that you are working with AWS, for example. And the other day, somebody was, I don't remember whether it was Siam and his group or not. So Yes, they were talking about that architecture, serverless. EC2, ECS, and serverless, right? Yes. Architecture, 3 architectures, for example, that you are planning to work with. So you summarize the whole thing, what you have done actually. Okay, so you summarize, but there is some word limit. Usually it is a standard that within 250 words, between 250 words and 300 and 400 words. Let me write it here. 250 words, 250 words to 400, not 4,000. So usually that is the standard, okay, that you should follow. Then you write the keywords. Okay, usually up to 5 keywords. Up to 5, usually 5 keywords. This is the standard one. So that you write how many keywords. Let's say that, for example, EC2 is a keyword, right? ECS is a keyword. Okay, serverless, for example, also a keyword. And maybe architecture, because you are focusing on architecture, it is going to be the keyword. Let's say that you already have 4 keywords, then one more keyword that you can think of. So if it is let's say some other thing like, okay, like virtualization. Okay, virtualization can be one of the keywords. So this is how you put the keywords there. Then you start writing the introduction. Okay, introduction part. Okay, well, I'll talk about this one because it's how to guide you. So I'll talk about after this. I got the slides, so after this I'm going to do that. But I'm just showing you first the template, how it should look like, how it looks like. Let me store this one.
so that I can later on upload it in the ELMS system for you to help some of you. Is that? This is we are following IEEE. Okay, so let me highlight this. Okay, so then we start writing with introduction. Remember, see that actually the section numbering and some style. You see, IEEE has their own style. You see that I and although capital letter, but you see the I the first word is a bit first letter is a bit larger than the other. Can you see that? Yes. Yes, sir. So this is the style actually. You see that, look at section 2, huh? Ease of use. You see that although these are all a capital letter, but E is a small, a bit larger, and U also a bit larger than this one. Huh? But O and off, because you know they are in the same level, or yeah, that's why. So if you, let's say that if you make it capital, you see that it becomes a bit, you know, larger than the other part. So this is actually a publisher. They have their own style for IEEE, and so it's better that these days that you get the template and then you work on that template. Otherwise, you'll be in trouble. Actually, you got the point. Okay, you may ask me that what are the other templates that may exist. You may have a template from, for example, Springer. You heard about Springer, for example. Springer is a publisher. They have their own templates as well. Okay, and they have their own style as well. You may have heard about Elsevier, for example. Also another publisher. They have their different actually template and their different style. You got the point? Hello? Yes, sir. শুনতে পাচ্ছি, জি স্যার. Okay, you would like to see how do they look like? Let's go to the Springer template then, and also Elsevier template, so that you can have an idea. Okay, Springer template. Or template. So that complete, you'll be surprised to see that this is completely different than what you saw here. Oh. Why is taking time? Microsoft Word. Yeah, so sorry, it's taking some time.
just wanted to show you so that you know that how do they differ. Okay. Ah, it's here. It's here. Great. জি স্যার Can আলাদা you see that? সম্পূর্ণ আগেরটা থেকে Yeah, just look at the one. Okay, you see the title, and even starting from here, you can see the differences, right? Means how the author list is organized, for example. In শুধুমাত্র দুইজনই হতে পারবে এটাই? no, it doesn't mean that. It doesn't mean that. So the rule is that there is no limit with the author list in anywhere usually. This is a usual case. So it means that when you do the research or project, for example, so you can form your own groups. Okay, so if let's say that you can have a 2-person group, you can have a 3-person group. I mean, I'm not talking about this course in general actually. ঠিক আছে, generally বলতেছি যে then let's say you can have a 10 person in one group to solve a problem, এবং you decide যে ওকে আমরা একটা রিসার্চ প্রবলেম সলভ করেছি বা একটা প্রবলেম সলভ করেছি, now we want to make uh, uh, this information available to the world, so we would like to present in some conference so that the world knows আমরা এরকম একটা প্রবলেম সলভ করেছি। Okay, yeah, usually that is the concept of the conference. Okay, so কনফারেন্সের ইউজুয়াল কনসেপ্ট হচ্ছে যে আমরা একটা পার্টিকুলার একটা প্রবলেম সলভ করেছি, and which is maybe kind of new solution অথবা নতুন একটা দিক নির্দেশনা, and you want to make it public, যাতে করে এই তোমার রিসার্চ দ্বারা তোমার কাজ দ্বারা অন্যরা বেনিফিটেড হয়, অথবা you want to make it known that, oh look, this is the problem that we have solved in our institution, or in our country, or in our society, or by us, by our team. So that will have an impact. People will know, oh, these are the problem solver, and so on. Okay, now coming back to the template, actually look at the template here. You see that here they say that okay, 150 to 50 keywords, also the same. Look at this one. That was double column, right? IEEE, everything is double column actually. Double column, you understood, right? Huh? Yes, sir. আর এটা দেখতেছি আমরা ডিফারেন্স, মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা, ইউ সি, এটা একটা সিঙ্গেল কলাম, তাই না? সিঙ্গেল কলাম, ইউ সি। এবং দেখো এটাতে যে সেকশনের নাম, সেকশনের নাম্বারিং, রাইট? ইভেন সাবসেকশনস, লুক এট দিস ওয়ান। সাবসেকশন এখানে কিন্তু 1.1 সাবসেকশনস। লেটস গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস টেমপ্লেট। এটা একটু অফ করে রাখি। Let's go to the IEEE template. But look at this one, section, and you see the numbering of the subsection. It's different, right? Yes, sir. You see, it's different. And not only that, look at the font style and font. Italic, right? This is standard. Actually, everything is a format. It's not that what you like and how you like. Okay, it's a format. It's a given format by IEEE. Okay. So, but look at come back to Springer. You see, it's different, right? Isn't it? Yes, sir. It's different. Okay. Yes. Now, come back to even let's look at table. You see the table numbering and the table title there in Springer, and go back to our IEEE. Let's see whether there is a table. Yeah, there's a table there. Look,
the name and the numbering is different, right? What we saw there. So similar way, okay. And then you see the references even at the end, references, reference numbering and so on. Look at this one. Okay, look at this one in IEEE. And let's compare with what we got in this. You see, it's different, right? Isn't it? Yes, sir. You feel that. So that's how actually it comes. Okay, let me also save this one for just for myself so that I don't need to browse all every time. All right. Okay. So the similar way, actually, you go and check own template. Okay, I'm not going through that detail, but I just will show you how the Elsevier, just Elsevier one journal PDF, just to show you so that I think I have. Yeah, just need it, and then it's in Elsevier format, still under review, second time review. Just let me show you. So, look at the. You see, this is the template. This is Elsevier article. Different, right? Than Springer and IEEE, right? It's different. Okay, it's different. So, so that is the concept. That is the concept of what I wanted to say about that. Now let's go back to our IEEE. Okay. IEEE template. So you'll be using this template. Later on, I shall upload in the ELMS system. So let's use that. How many person in one group maximum? Is it 4 or 5 that we decided? 4. 4, right? Okay, it's 4. So the maximum is 4. Do we have 5? We don't have 5. Sir, group 12 have 5 members. Group 2 has 5 members. Group Okay. 12, sir. Group 12, okay. So well, then just leave it. Just leave it. You just use on your own. Of sections, and basically is also very important. Later on, we'll talk about that one. But let me. The first section is actually the introduction section. Okay. But before that, you see that abstract, it doesn't have any numbering, right? Okay. So you'll have the introduction section. The second one, you will have actually literature review, which is in the form of related works. You will write related works. So here, basically, your literature review will go presentation that I'll explain you what are the things that is expected in each of this section. So this is the general one that I'm preparing for you. So related works. And at the end of the introduction section, actually, it is expected that organization of the paper should be written here. We'll talk about this one later on. So at the end of last graph of this of introduction section,
organization of the paper should be written. Okay, so that is one. So the second section will be related works, which is actually literature review. You understood, right? Literature review. Yeah. I just for your note, I just write there. Literature review goes here. So, for example, the example that we are talking about is that architecture of different EC, ECS, and serverless. So, what others have done? For example, who was is Siam and your group, right? You are working on that, no? Yes, sir. Okay. Yeah. For example, Siam and their group, they are working on that project, and it is observed in our last meeting is that with them is that similar work has been done by BRAC University graduates, right? In their final year project last year, just last year. So my question to them was the other day is that what are the uniqueness or what are the different things that you are going to propose? So in the related words, they will mention that, okay, look, the similar work have been done by BRAC University, for example, in these theses by those guys, and our work will be very similar, but here there will be there will be some difference. These are the different things, or these are the differences that that actually we are going to focus, or this is where we are going to focus, and their focus was that. So these will be stated in the literature or related words part. Then the third section is actually usually there is another word for I think you better also you may include here background study and related works. I think that will be better. So Myun, if I sorry, Siam, if I give your example again. Yes, sir. Let's say that you are working on that EC2, ECS, and serverless computing. Okay. So then your understanding of the fundamentals or the architectures of EC2, ECS, and serverless should go under background study part, so that the reader, before they read further, they understand the thing, what are the technology behind that. So you can subdivide into two parts. One is the background study here. Yes, sir. Background study, and then the related works or the literature review. Or related works. Fine. Okay. The architecture, these three architectures will go there with the pictures and so on. And here, basically, mainly what the others have done. Okay. And finally, in one section, how your work differs from them. Yes, sir. Okay. Then the third section will be actually is actually if we generalize the thing, it will be some kind of methodology or what you are proposing and what is your work and how you are going to do. Okay, all then let's say that your experimental results. For example, you have done some experimental results. Okay, you have done some experiments, very important part. This the methodology is, and what are the things that you are going to do and how. All the technical detail will be part of this section, and then your results that after applying all these things in some environment, either in simulated environment or in test bed, for example, if then how you are actually, or what are the results that you are going to obtain. So you analyze those results in detail so that readers they understand.
So, and then there should be another section, which I don't see here. There should be another section, and that section should be what? One important section is missing here. What is that section? Can you help me? What do you think? Any idea? Any idea? Am I audible? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, any idea যে একটা section missing আছে? না, These might be the results that we are getting from the project that we are trying to. Not really, not really. Or any idea, but good that you at least যে একটা মেসেজ দিয়েছো. So any idea? শেষে আমরা কি লিখি? যে কোনো আর্টিকেলের শেষে, যে কোনো আর্টিকেলের শেষে আমরা যদি রেফারেন্স তো আছে এখানে, রেফারেন্স তো আছে আমাদের, এই যে রেফারেন্সের আগে কনক্লুশন, এক্স্যাক্টলি কনক্লুশন। একটা জিনিসের আমরা সামারি দিয়ে শুরু করলাম, ইন্ট্রোডাকশন লিখলাম, কনক্লুশন দেখো, রাইট কনক্লুশন হিয়ার, কনক্লুশন, and I would say that and future work. So what is your future plan, for example? Okay, so write down your conclusion and future work here. Okay, so that is standard word in any sort of article. So conclusion is right. You write down the conclusion in 1 to 2 paragraph. Also, future work in 1 paragraph. Okay. All right. Okay. Also, সিনিয়র ভাই কিংবা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে এইরকম কোনো এক্সপার্টের সাথে তোমরা পরামর্শ করেছো, তার একটা দিক নির্দেশনা নিয়েছো, বিকজ ক্লাউড ইজ ভেরি নিউ টু ইউ, সো ইউ ডোন্ট নো হোয়াট আর দ্য থিংস গুড ফর ইউ টু ইউজ, এবং স্পেশালি ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে কাজগুলো হয় এরকম একটা ধারণা তোমরা নিচ্ছ. So you had a several discussion and you got some advices from your senior brothers or some other person. So you write down, you acknowledge them. অথবা এইটা কাজ করতে গিয়ে কোনো ইনস্টিটিউশনের ডেটা তোমরা ক্লাউডের ডেটা নিয়ে কাজ করেছো, ওই ডেটাটা অ্যানালাইজ করেছো, and they gave you the access to their data. So you acknowledge that institution. You got the point? And remember that these acknowledgement without number, you see that until conclusion actually only the number, and without and acknowledgement without the numbering, and also references in IEEE, you see that usually this is the standard, references and acknowledgement without number in any format. Remember that. Okay, so this is what your template looks like. Okay, this is what you have to do, okay, at the before the end of the semester. You have to produce the paper title, meaning that actually your project title. Okay, let's say that project title. Okay, project title. All right, so then we don't need these names there to produce our report. So let me remove this, otherwise you may forget to remove that. Oh, sorry. Okay, remember how the number and the look at the figure part. You see here they write fig.1, okay, fig.2 or fig.1.1, for example. This is how it's right written, huh? So please use the similar convention.
So this is the title that we are going to. Now you can fully template looks like. Hello? জি স্যার, স্যার একটা কনফিউশন ছিল স্যার। Yes, obviously, of course. We'll স্যার have to. এখানে তো আমরা যেটা দেখছি সেটা তো স্যার জার্নাল পেপার না স্যার? আমরা যেটা দেখছি এটা জি স্যার, যে প্রজেক্ট, হ্যাঁ স্যার এটা। এইটা হচ্ছে কনফারেন্স পেপারের টাইটেল, কনফারেন্স পেপারের একটা স্যার আমাদেরকে স্যার যে এসআরএস ডকুমেন্টেশন তৈরি করতে দিয়েছিলেন, তাহলে হ্যাঁ। ওইটাকে স্যার বাদ দিয়ে দিব? না, বাদ দিব না আমরা, এটা আমরা বাদ দিব না, এটাও আমরা লিখবো। আমরা যেটা এখানে তৈরি করছি এই টেমপ্লেটটা ইউজ করে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ড্রাফট। তো ফার্স্ট ড্রাফট হচ্ছে আমাদের, ফার্স্ট ড্রাফটটা কিন্তু আমাদের প্রজেক্ট ভার্সন, আমাদের ক্লাউড কোর্সের রিপোর্ট, প্রজেক্ট রিপোর্ট ভার্সন। আমি কি বুঝাতে পারলাম? আমরা যখন দেখবো, কারণ আই ডোন্ট নো যে তোমাদের সেই রিপোর্টটা ইনফ্যাক্ট আমাদের কি কনফারেন্সে সাবমিট করার মতো রিপোর্ট কিনা। সো ফ্রম দ্যাট when I go through actually তোমাদের এই প্রজেক্টগুলো, তো ওখান থেকে আমি দেখবো যে this maybe we can try to submit it to some conference. Then the second version will be prepared as conference paper version. So ওই conference paper version এ যখন আমরা যাব, তখন আমরা বেশ কিছু জিনিস কমেন্ট করব, বেশ কিছু জিনিস অ্যাডজাস্ট করব। আমি কি বুঝাতে পারলাম? জি স্যার। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আছে, সো গুড পয়েন্ট তুমি উল্লেখ করেছো। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানের লিমিট আমরা দিয়ে দিব একটা আমাদের প্রজেক্ট রিপোর্টের জন্য, পেজ লিমিট, বিকজ I just cannot give you an unlimited one. আবার you cannot be just preparing যে একটা 2 পেজের রিপোর্ট নিয়ে জমা দিলাম। This is also not acceptable. So there should be some limit. So the project page limit is, let's put this way, 6 to 10 pages. স্যার 6 to 10 পেজ কি কভার পেজটা সহ? এইটা সবকিছু সহ, references, even including references also. Okay? Yes sir. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের। বাট দেন अगेन 6 to 10 পেজেস। আমরা যখন কনফারেন্স পেপারের একটা করে গাইডলাইন থাকে যে IEEE ফরম্যাট নাকি স্প্রিঙ্গার ফরম্যাট, কোন ফরম্যাট, LCBR এর ফরম্যাট। সো ইউজুয়ালি IEEE পেপারগুলো 6 পেজ এক্সিড করে না, 4 থেকে 6 পেজের মধ্যে এরকম একটা গাইডলাইন থাকে। সো তখন ওইটার বেস করে আমরা এইটা করব, প্রিপেয়ার করব। ঠিক আছে, একটু 1 সেকেন্ড, আমার একটু ড্রাইভারকে চাবিটা দিতে হবে। Okay, I'm back. So then based on that one, but let's put that aside because ওইটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট না। আমাদের রিকোয়ারমেন্টের জন্য যে am I audible? আমি শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Yes sir. হ্যাঁ, আমি বলছি যে আমাদের এই কোর্সের এটা রিকোয়ারমেন্ট না যে আমরা কনফারেন্সে সাবমিট করবই কোনো, ওইটা হচ্ছে এডিশনাল। আমি দেখলাম যে আমি ফর এক্সাম্পল দেখলাম যে সিয়ামদের প্রজেক্টটা, দিস ইজ ফ্যান্টাস্টিক, সিয়াম তাহলে লেটস ট্রাই টু সাবমিট ইট টু সাম কনফারেন্স। ওইটা হবে আউট অফ দ্য বক্স। বুঝতে পেরেছো সবাই? ওইটা আমাদের আউট অফ দ্য বক্স, যে আমরা না ঠিক আছে এর মধ্যে এইখান থেকে
দুইটা বা তিনটা গ্রুপ বেশ ভালো করেছে, ফাইন, গ্রেট। অফকোর্স ভালো প্রজেক্ট তৈরি করা মানে হচ্ছে দ্যাট মিনস যে ওই 10 মার্কসের এটা একটা যথেষ্ট ইম্প্যাক্ট তো আছেই। অন দ্য টপ অফ ইট যে ওকে লেটস ট্রাই, আমরা আরেকটু কাজ করি, তাহলে ওইটা তোমাদের উপরেও ডিপেন্ড করবে, কারণ বিকজ ইফ ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড দেন মেবি ইউ নট পসিবল। বাট তোমরা আমার আমার ইয়ে থাকবে যে তোমরা যেহেতু এই এফোর্টটা দিবে, তো যারা ভালো করবে তাদের আরেকটু চিন্তা থাকবে যে না স্যার, স্যার একটু এক্সট্রা সময় দিচ্ছে আমাদেরকে, আমরাও একটু এক্সট্রা সময় দিয়ে দেখি না এটা একটা একটা জায়গায় সাবমিট করে যদি একটা কনফারেন্স পেপার হয় এখান থেকে, দ্যাট দ্যাট ইজ ইউর মানে তোমাদের ক্যারিয়ার, তাই না? তোমাদের জাস্ট বিগিনিং অফ, তোমরা একেবারে জীবনে ক্যারিয়ারে মাত্র শুরুতে। এখন যদি এই ইউআইইউ থেকে একটা দুইটা পেপার, আর্টিকেল, দুইটা কনফারেন্স পেপার, একটা জার্নাল বের করে গ্রাজুয়েট হতে পারো, দ্যাট উড বি এ গ্রেট থিং, যেটা আগে 5 বছর আগে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা চিন্তাই করেনি, তাই না? বাট পসিবল তো এখন, এখন করছে। তো এই জন্য তোমার ওইটা হচ্ছে তোমাদের উপর ডিপেন্ড করবে, ওইটা এক্সট্রা আউট অফ দ্য বক্স, এটা এইটার উপর না। ওকে, অলরাইট। আচ্ছা স্যার, কনফারেন্স পেপার দেখে তো একটা প্রজেক্টের সম্পর্কে ওভারঅল আইডিয়া পাওয়া যাবে না। ওভারঅল আইডিয়া অবশ্যই পাওয়া যাবে। মানে স্যার যা আসলে মানে প্রজেক্টটা কিসের এটা হয়তো মানে বোঝা যাবে যে আসলে কি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে, হুম, কিন্তু পুরোপুরি না, ডিটেলস তো আর বোঝা যাবে কি না নিয়ে স্যার। কাজ করতে যাচ্ছে বললে প্রজেক্টের কনফারেন্সে দেওয়া যাবে না। কি কাজ করেছো, কি অ্যাপ্লাই করেছো, কি রেজাল্ট আসছে, আমি আমি তোমাদেরকে এই জন্যই দেখছি যে তুমি কি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছ, এইটা হচ্ছে মেথোডোলজি। বাট দেন তুমি কি অ্যাপ্লাই করে ইমপ্লিমেন্ট করে কি রেজাল্ট পেয়েছো, ওইটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট, যেটা আমি তোমাদের 4 নম্বরে অ্যাড করলাম, মনে আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, সো এইখান থেকে তোমাদের মেথোডোলজি পড়লে এবং এক্সপেরিমেন্টাল পার্ট দেখলেই তো বোঝা যাবে যে হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান। বোঝা না যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই বাবা। এবং 6 পেজেস তুমি লিখতে গেলে দেখবা যে IEEE ফরম্যাটে 6 to 10 পেজেস আমি বলছি, তুমি 6 পেজ যদি কনসাইজ করে জমা দাও, ইটস এ হিউজ ইনফরমেশন অ্যাকচুয়ালি। ইউ গট দ্যাট? মানে ইন্ট্রোডাকশন ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম এই ম্যাক্সিমাম 1 পেজ, মানে ম্যাক্সিমাম ফার্স্ট পেজ কভার করবে, এর বেশি যাবে না। let me put that way, maximum 1 পেজ, হ্যাঁ, IEEE। আচ্ছা, তারপর আসলাম আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি এবং রিলেটেড আমাদের। সো লেটস পুট দ্যাট ওয়ে, যে এইটা আমাদের ম্যাক্সিমাম 1.5 পেজ। তাহলে কয় পেজ হলো? 1 পেজ। মেথোডোলজি নাও, the methodology usually methodology, this is very important part. So let me put that way যে methodology আমাদের হবে maximum 1.5 পেজ। Experimental results, I don't put the limit, but let's put that way, maximum আচ্ছা, স্যার maximum আপনার কথাটার মধ্যে কিছু শোনা যায়নি স্যার। স্যার যখন বলছিলেন যে 1 পেজ প্লাস 1.5। methodology 1 to 2 pages, alright? শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। রেজাল্টস লেটস পুট দেম, বললাম 2 পেজ, তাহলে 2 পেজ 6.5 পেজ। আর এখানে কনক্লুশন রেফারেন্স মিলে ইনফ্যাক্ট ম্যাক্সিমাম 1 পেজ। না, 1 to 2 পেজ। সো কনক্লুশন, ফিউচার ওয়ার্ক এবং ইনফ্যাক্ট রেফ পেজ।
6 পেজ and then 8 পেজের আড়াই মতো পেজ 9 পেজ। অ্যারাউন্ড 9 পেজ ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তাহলে 8 থেকে 9 পেজ। Let's put that 6 to 8 pages. All right. আমি তোমাদের জাস্ট একটা গাইডলাইন দিয়ে দিলাম, রাফ গাইডলাইন, 6 to 8 pages. Okay? Yes, sir. All right, fine. So তোমার কোয়েশ্চেনের আনসারটা পেয়েছো তুমি? জি স্যার, পেয়েছি। আমরা কিন্তু শুধুমাত্র প্ল্যান শুধুমাত্র আমরা উই আর মেকিং দিস প্ল্যান, ইমপ্লিমেন্ট করি নাই, তাহলে কিন্তু এটা কনফারেন্স হিসাবে যাবে না। উই হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য ওয়ান প্রজেক্ট, মানে তো ইনফ্যাক্ট আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি, তুমি তো এটা প্রজেক্ট প্ল্যান পর্যন্ত যেতে পারো না। সো মেথোডোলজিতে আসবে, ঠিক আছে, প্ল্যানটা ঠিক আছে, and then implemented and we got the results, that goes under experimental results. So এটা দেখলে in fact we'll understand যে আচ্ছা স্যার, এখানে কনক্লুশন বা কনক্লুশনের আগে যে রেজাল্ট ছিল, তো আমি যেহেতু এটা ইমপ্লিমেন্ট করি নাই, সেক্ষেত্রে আমার রেজাল্টটা আসলে কোন টাইপের হবে? যে আমি কোনো ইমপ্লিমেন্ট করবে না কেন? ইমপ্লিমেন্ট না করলে আবার প্রজেক্ট কিসের? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এখানে সবাই তো প্রজেক্টের কথা মানে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করা। ইমপ্লিমেন্ট করব আমরা, ইমপ্লিমেন্ট করব বলতে এটা সিমুলেটেড একটা এনভায়রনমেন্টে, হ্যাঁ, যেমন EC2 EC3 সার্ভারলেস আর্কিটেকচার। তোমরা কি তাহলে কি বলতে যাচ্ছ? তোমরা কি জাস্ট সার্ভার এগুলো থিওরিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করবা? then it's not a project. The নাগরিক অ্যাপস ক্লাউড বেসড, হ্যাঁ, it's a project, তাই না? এটা একটা অ্যাপস ডেভেলপ করে ক্লাউডে এনভায়রনমেন্টে ডেপ্লয় করে জিনিসটাকে দেখাচ্ছে, সো it's a project. Cloud based alert system, notification system. All right. Yes, sir. আচ্ছা, এখন বিফোর আই স্টার্ট, যে আমরা আসলে প্রজেক্টের টেকনিক্যাল পার্টটা কিভাবে IEEE স্ট্যান্ডার্ড এই যে তোমার এটা ফলো করে লেখা শুরু করব, what are the things that is expected from you in introduction, for example, reviews and so on. So এইটা উপরে আমি তোমাদের একটা গাইডলাইন ইনফ্যাক্ট দিব। So let's take a break and we'll come back after the break. Okay, is that okay? Fine with you? Yes, sir. So আমরা তাহলে 10 minutes এর একটা ব্রেক নিই, ব্রেকের পরে এসে আমরা will talk about that. Okay, then are we back? Yes, sir. All right. So let's go through what are the things that are expected. And this is how okay. So what about the research, or what about the project? I mean, doesn't matter. It's basically you are investigating some of the new things, right? I think we all understand, right? So the other day, when I also had a discussion with some of you, and then I said that, okay, I raised the question, okay, similar things have been done by some others. So what are the innovative things that you have done in your work? So that's the very first question. Okay. The very important question is, whatever it is, whether it's project or whether it's some sort of research or whatever it is,
the first thing is that that what is the new things, what is the innovative things that you are actually that is in your work. So that's the important thing. The project, maybe, yeah, you said that, okay, I don't have technology wise, I don't have very new things, but look, this is, I have done the work in a different environment to see the behavior. Okay, so, or somebody has done this work theoretically, and but I have implemented this one. So look, that's the new thing that I have done. Okay, somebody has done this work in different perspective. So my way of looking the things are different actually. So that's what you have to identify first. Okay. So the first question is, what is the new thing that I am doing? You should ask yourself, what is the innovative work that I am going to propose in my work in front of the audience? So that's the first question you'll be asking yourself. But to answer this question, it's not that easy, huh? You need a lot of effort to really answer, because you can answer anything, but the thing is to justify your answer. Okay, whether you are correct, whether you are right, okay, whether so whether you are, just proper, whether you can properly justify, it depends on the evidences that you are going to show in front of the audience. So you have to really come with evidences. And one of the important key evidence is coming from where? The first key evidence is coming from where? যে তোমার ওয়ার্কটা নতুন কিনা, ইনোভেটিভ কিনা, এটা কোত্থেকে আসে? Before you really implement that one, কোত্থেকে আসতে পারে? কি মনে হয়? স্যার, ইমপ্লিমেন্ট করার আগে কোনো সার্ভের মাধ্যমে হতে পারে। এক্স্যাক্টলি, মানে লিটারেচার রিভিউর মাধ্যমে, তাই না? লিটারেচার রিভিউ or সার্ভের মাধ্যমে। So literature review is that important basically, because you okay, I got a new idea and then I'm going to implement that one. You don't do that way. There are some steps. There are some steps actually. So how do you come up with an idea actually? Usually you go through some articles, you go through some literatures, right? You do some survey analysis and so on, and then you see okay, these are there are some gaps in this particular area, or this is where I can improve myself, or I can improve the things. And then you go analyze the literatures, and then basically you see, yes, maybe there is a scope here. So based on that one, basically you come up with some based on that one, actually you come up with some idea that, okay, so this is the problem that I am going to solve, and maybe this is innovative, but yes, maybe I can try to improve the things there. Okay, so okay, I'm just skipping this one. This is about the publishing the things. There are some category of technical papers, but we are just for your information, there could be some survey type paper. So the work has been done already by many researchers. So
what you want is you want to summarize those work and present in a presentable manner to the reader. So let's say that the architectures of cloud architectures have been studied, or many researchers have proposed different architectures and also implemented those architectures in a different environment and so on. So and they have been doing this for last 20 years or more, and you see that no single article has been produced, or if it is produced, maybe it's quite old, 10 years back, where the writer actually, they summarized all of the architectures and the implemented one as well, and then they have put in a piece of paper. So that is actually kind of survey paper that we are talking about. So survey paper actually is presenting the summarized work. So here, your work is less, but the thing is, you have to really understand what the others have done, and then you summarize them and you analyze them in your own way. You don't come up with some new ideas and then implement it, but you actually articulate others' idea in your own way, so that you have one point of reference. So if I go to your survey paper, then I don't need to read all those 10 or 15 or 20 articles or 20 architectures. So I can go to your this reference paper, and if I go through these one, I understand all other papers. So it requires some experiences actually. You do the literature review, but the thing is, to write a survey paper, actually, it's not that easy, and it requires a lot of time and energy and dedication. $50 to $100 to $200, $300 papers actually you need to read to produce such article. Let me show you one example. I think somehow I was disconnected for a while. Hello? But sir, Yeah, I say that, okay, let me show you one of the example of this survey paper. আমি মনে হয় যে একটা দেখাচ্ছিলাম, তাই না? আজকে ক্লাসের শুরুতে, তাই না? একটা এক্সাম্পল। জি স্যার। হ্যাঁ, ওই যে এলসিভিআর এর টেমপ্লেট দেখানোর জন্য। So this is a survey paper actually. Okay, this is a survey paper, and let me show you. Why it's so late? Can you see around 89 papers we have surveyed, we have reviewed to produce this article? Can you see that? Hello? No sir, no sir. You cannot see. Yeah, now you can see. Yes sir. Yes, sir. Yeah, you see that we have
89 papers we have reviewed to produce this article. This is one example, but this 89 is not that large amount number. Look at another one that we have recently produced. And inshallah, if everything goes well, it's about to accept. What is that? Let me show you another one that we have produced. Actually, last 1 year, alhamdulillah, we have produced around 10 such articles. They are still under review. Some got accepted, but some, the most part are not accepted yet, most of them. So let me, I think my memory is full of what? The articles. This is another one. Okay. Can you see that? Yes, sir. This is another article. For example, it says, look at this one. It's a 32-page survey paper that we have produced. And look at the number of paper that has been reviewed. Can you see the number? 182. It's 182, yeah, around 200, right? So this is another, I mean, all the survey articles that we have produced, alhamdulillah, all are quality papers. And these have been produced by you guys. I mean, UI, we are guiding UI students, or we are, yeah, either undergrad or masters. This is the work of under one of my research project. So she was working with me for 1 year, and she's graduated from UIU. Now she's our lecturer actually from this semester. She's a very good one. So she's helping us to write this. And so I mean, it's nothing that actually, and this is a very high quality work, alhamdulillah, that we have produced, and both of them actually, both of the article that I showed you, and there are more actually. I mean, just to show you this all are actually the articles actually. This is another one that we have actually got accepted. I think I showed you another IEEE journals, right? At the beginning, I think I showed you. This one. This one I showed you, right? In the beginning of the class. Right? So this is also already accepted, alhamdulillah. Let me show you this one. Even this one, you see, 172 references. Can you see? Yes, sir. 172 references. And this is our actually master's student, my master's student. Okay. So all are current students actually. Okay. স্যার অথরের উপরে যে মার্কিং গুলো করে 1 2 3 স্যার এগুলো কি মিন করে স্যার? এগুলো actually one means actually these author belong to, let's say that UIU. Okay. 2, for example, these author belong to, okay, 2 no, I think okay, 1 actually he's a graduate students, for example, so we understand that. And 2, for example, we mentioned that these are actually, in another words, these are faculty members. 3 maybe from another institutions, another place. That's how you mark. Okay. Depending. All right. So that's the beauty of it. Okay. So that's I mean, just for your information. So survey paper, when we are talking about the survey article, it's not that easy, huh? I mean, you need to really put effort on that. So
to produce such. But this is possible, you know, even using the even through the coursework also it's possible, but not in your course, because we don't have much time on that. So that's why we focused on project, and because we wanted something that you do implement and then you analyze and so on. So there are some, when you produce the report, actually, there are some thoughts that you need to organize first. Okay, so I was just talking about that. Okay, I want to work on this area. Okay, and this is the problem that I want to solve. So these are the things actually, and how I'm going to solve, and then what are the results that I am going to obtain or I obtain. So that should be in your mind, or that, or in other words, that what we have done today, okay, abstract, okay, these are the abstracts, what I'm going to write, introduction, oh, okay, yes, I have planned, these are the things that I want to write under the introduction, and maybe within one page I do that. So literature review and background study, these are the things that will go under literature review and background study, okay. And then methodology, okay, these are the things will go under methodology, experimental. So this plan actually we have done right today. So this planning is basically is part of this. Organize your thoughts, and then you actually follow the style. So we already have these two, right? More or less, we already have these two. We already know that we are going to use IEEE format, okay, and then we all know, okay, but this we just know what needs to be done, but you haven't done yet. You haven't organized your thoughts yet, because that depends on the projects, right? So what are the things that you are going to do or implement? Then you need to implement that. So ওই থটস গুলাকে অর্গানাইজ করতে হবে, ওই থটস গুলোকে অর্গানাইজ করে not only put, remember that one thing, or this is the lecture that I have heard somewhere, তোমার থিঙ্কিং প্রসেস যেটা তোমার ব্রেনের মধ্যেই আছে, that is not a thinking actually, that is not an idea at all. In another words, যে তোমার যেই আইডিয়াটা তোমার মাথার মধ্যে আছে, হ্যাঁ আমার মাথায় আইডিয়া আছে, that is not idea actually. ওইটা আইডিয়া না, ওইটা the vague things. So if you have really an idea, তোমার মাথায় আসবে আইডিয়াটা, and you take a piece of paper or a notebook and pen, and you really write down that, okay, this is my idea and this is how I am planning to implement. এটা যে কোনো ক্ষেত্রে, জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, যেই আইডিয়াটা শুধু আমার ব্রেনের মধ্যেই আছে, দিস ইজ নট অ্যান আইডিয়া অ্যাট অল। বরঞ্চ যেই আইডিয়াটা আমার মাথায় আছে এবং আমি একটা নোটবুকের মাধ্যমে ওইটা, অথবা একটা পিস অফ পেপারের মাধ্যমে এটা কোথাও লিখে, প্ল্যানটা লিখে স্টোর করে রাখছি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান আইডিয়া। ইউ গট দ্য পয়েন্ট? Yes or no? মানে Yes, sir. I don't Yes. see any feedback actually. মানে আমরা কি ক্লাসে আসি তো নাকি? বাই দ্য ওয়ে, সাইফুল ইসলাম তো রেসপন্স করলো। সুদীপ্ত, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir. সুদীপ্ত আছো? সুদীপ্ত অধিকারী, সুদীপ্ত অধিকারী, আমি 3বার ডাকলে না পেলে আমি তাকে ওয়েটিং রুমে পাঠিয়ে দেবো, অ্যাকচুয়ালি সে ক্লাসে নাই। সুদীপ্ত অধিকারী, আর ইউ দেয়ার? সুদীপ্ত অধিকারী, আর ইউ দেয়ার? সুদীপ্ত অধিকারী, আর ইউ দেয়ার? অ্যাকচুয়ালি হি ইজ নট দেয়ার। সে মনে করছে স্যার তো আজকে ওই যে এটার উপরে লেকচার দিবে, পরে দেখে নিব। ফাইন। ইমামুল হাসান, আর ইউ দেয়ার? ইমামুল হাসান, SM ইমামুল হাসান, আর ইউ দেয়ার? SM ইমামুল হাসানও নাই। ফাইন, ওকে। মাইনুল হাসান, আর ইউ দেয়ার?
Mainul Hassan. Mainul Hassan, are you there? Mainul Hassan. কি অবস্থা আমাদের সিয়াম? আমাদের সবাই কি আসলে ক্লাসে নাই নাকি? সাইফুল? জি স্যার। হ্যাঁ, আমাদের ম্যাক্সিমাম কি ক্লাসে নাই আসলে? স্যার আছে তো স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি আছি মাইক্রোফোন ঠিক করতেছিলাম। আমার ওই যে বুয়া আসছিল তো মাইক্রোফোন খুলছিল, তো মাইক্রোফোন ঠিক করতেছিলাম, শুনতেছিলাম স্যার। মাইনুল হাসান। মাইনুল, স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। ইশরাত জাহান খান। ওকে, ফাহিম বিন। খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে। তাসনিম। Yes, sir. সুপ্তি। সুপ্তি সাহা। সুপ্তি সাহা। সুপ্তি সাহা কোথায়? নাই। শ্রেজা। Yes, sir. সজীব। ইয়েস স্যার। সৌরভ। হ্যাঁ স্যার, সৌরভ আছি। ওকে। সামিয়া। স্যার আমি ছিলাম স্যার। রিফা। Yes, sir. ইমতিয়াজ। Sir, সামিয়া আছি। ইমতিয়াজ। Yes, sir. ওকে, অলরাইট। ওকে, চেক করে দেখলাম। এর মধ্যে 2-3 জনকে পাঠিয়ে দিয়েছি ওয়েটিং রুমে, একটু তারা সাফার করে আসুক। মানে এরা আসলে নাই, তো ওই অন করে দিয়ে চলে গেছে কোথাও না কোথাও। সো তাহলে আমাদের কোথায় আছি আমরা এখন? সাইফুল? জি স্যার। হ্যাঁ, আমরা কোথায় ছিলাম ডিসকাশনের? স্যার, জি স্যার। স্যার আপনি কি রোল কল করছিলেন? মানে মানে ম্যাডাম, আপনি আসলে পুরা ক্লাসটাই ছিলেন না, না? আপনি না স্যার, হ্যাঁ, আমি আপনি ক্লাসেই জানেন। ছিলাম। আমার এখানে স্যার বাফারিং করতেছিল স্যার প্রচুর। হ্যাঁ, সেই জন্য আপনি বুঝতেই আমি পারেননি যে শুনতে আমি কি করতেছিলাম। পাচ্ছিলাম না স্যার আসলে। ওকে। স্যার লাস্টের দিকে তো স্যার আমি না বুঝতে পারি নাই, এখানে জি অনেক স্যার, বাফারিং করছিল তো এই জি জন্য তো স্যার, জি ঝামেলা স্যার। হচ্ছিল। আচ্ছা, সাইফুল, আমরা কোথায় ছিলাম ডিসকাশনে? স্যার লাস্টে ওই যে আমাদের কিছু গ্রামাটিক্যাল তারপর প্রনাউন্সিয়েশনের যে এরর গুলা থাকে স্যার, ওইটা নিয়ে বলছিলেন স্যার। ধরে মাথা ভেঙে ফেলবো, মাথা ভেঙে ফেলবো। এই সিয়াম, আমরা কোথায় ছিলাম লাস্টে? সৌরভ বলো। স্যার আমারও তো মনে হয়েছে গ্রামার প্রনাউন্সিয়েশন। স্যার আপনি আইডিয়া নিয়ে কথা বলছেন, যেটা পিস অফ পেপারে এই সিয়ামও এখানে ছিল না, মানে আইডিয়া। স্যার হ্যাঁ আমি ছিলাম, আমার বাসায় ওই যে বুয়া স্যার আকাম করতেছিল, ওই যে মাইক্রোফোন হাবিজাবি গুলো হাত দিছিল তো, যার কারণে একটু 5 মিনিট শুনিনি আর কি। হ্যাঁ সৌরভ। জি স্যার। হ্যাঁ সৌরভ আর ঠিকই বলছো। হ্যাঁ, আবার সৌরভ বলো তো, কি বলছিলে? স্যার মানে ওই যে আইডিয়া নিয়ে স্যার বলতেছিলেন স্যার, যে হচ্ছে খাতায় লিখে মানে যেটা রাইট, কি এক্স্যাক্টলি করা এক্স্যাক্টলি। সেটা সো আইডিয়ার কথা বলছিলাম, যে আইডিয়া মানে হচ্ছে যে আমি আমার মাথার মধ্যে আছে, ঠিক আছে, নিয়ে ঘুরে বেড়াবো, দ্যাট ইজ নট দ্য আইডিয়া। মোদ্দা কথা হচ্ছে এইটা। আইডিয়া মানে হচ্ছে আমার মাথায় আসছে জিনিসটা এবং আমি নোট ডাউন করে রাখছি, প্ল্যান করে রাখছি একটা ছোটখাটো, দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া। বুঝতে পারছো? সো এটা নট অনলি ইন দিস কেস, এটা থ্রু আউট ইউর ক্যারিয়ার। জি স্যার। স্যার এখানে কি গোল ইনক্লুডেড থাকবে? আবার বলো তো, তোমার কথাটা কেটে গেল, তোমার কথাটা শোনা যাচ্ছে না। মানে হ্যালো। স্যার আমি খাতায় লিখে হ্যাঁ, আমি খাতায় স্যার লিখে। এখন শোনা যাচ্ছে? ওকে। হ্যাঁ বলো। স্যার মানে আমি খাতায় লিখে যে আইডিয়াটা রাখবো, সেখানে কি আমার গোল ইনক্লুডেড থাকবে? তোমার এটা মোটামুটি একটা রাফ মানে স্কেচ স্যার থাকবে, রাফ একটা স্কেচ থাকবে সব জিনিস। আচ্ছা স্যার।
রাফ একটা ওকে স্কেচ থাকবে সব জিনিসেরই। হ্যাঁ, তুমি হয়তো একেবারে ইমপ্লিমেন্টেড পর্যায়ে, আইডিয়া মানে তো আইডিয়াই, এখন আমি ইমপ্লিমেন্ট করিনি, আমি করতে চাই, রাইট? ওই জায়গাটা ঠিক আছে, মানে প্ল্যানিংটা থাকবে, বাট প্রত্যেকটা জিনিস, হ্যাঁ, যে তো তোমার যে কিভাবে আমি করব, কিভাবে করলে এটা পাওয়া যেতে পারে, এইরকম কিছু ইনফরমেশন তোমার এটা থাকবে এটার মধ্যে, যাতে ওইটা দেখলে অনেক জিনিস, অনেক ওকে ইনফরমেশন স্যার। তোমার পড়ে। বিকজ ইউ মে হ্যাভ মেনি আইডিয়াস, তোমার অনেক আইডিয়া হতে পারে, তুমি যদি নোট ডাউন করে রাখো, তুমি তো 1 মাস 2 মাস পরে তোমার নিজের আইডিয়াই নিজে মনে থাকবে না। আচ্ছা, এটা কি ছিল, মাথায় থাকলে তো ভুলেই যাব আমরা ডেফিনেটলি, বাট পেপারে যদি তুমি পিস অফ পেপারের মধ্যে বা নোটবুকের মধ্যে যদি সেইভাবে অর্গানাইজ করে রাখো জিনিসটা, তোমার থটসটা, আইডিয়াটা, দেন বেসিক্যালি তুমি যদি 1 মাস পরে দেখলেও, তুমি ভুলে গেলেও আবার এই জিনিসগুলো দেখলে তোমার মনে পড়ে যাবে। আচ্ছা, আই সি, দ্যাটস হোয়াট আই মিন। ওকে ওকে, স্যার। সো দেন আমরা সেকেন্ড জিনিসে আমরা আইডিয়াতে গেলাম, থটসে, অর্গানাইজ থটসে গেলাম, দেন কনফারেন্স, আমাদের স্টাইল যেটা IEEE ফরম্যাট আমরা ইউজ করব আমাদের প্রজেক্টের জন্য, এইটাতে গেলাম, এটা আমরা মোটামুটি একটু গো থ্রু করেছি। কিছু এথিক্যাল ইস্যু আছে, উই হ্যাভ টু রিয়েলি পে অ্যাটেনশন অন দোজ ওয়ান। প্লিজ লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি। যে আমরা যখন এই যে ফর এক্সাম্পল 6 থেকে 8 পেজের আমরা যখন রিপোর্টটা প্রডিউস করব, এই রিপোর্টটা আমাদের একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে, এখন যেহেতু সফটওয়্যার চলে আসছে ইনফ্যাক্ট, মানে সফটওয়্যারটা পরে কথাটায় আসি, এই আমাদের, আমরা সোজা কথা, সিম্পল কথায় যদি বলি, আমরা যে আর্টিকেলটা প্রডিউস করছি, এই আর্টিকেলের আইডিয়াটা বা লেখাগুলা আমরা অন্য জায়গা থেকে চুরি করছি কিনা, নাকি এগুলো আমাদের নিজেদের বিদ্যা, নিজেদের আইডিয়া, লেখাগুলো আমরা চুরি করছি কিনা, আইডিয়াটা চুরি করছি কিনা, এইটা কিন্তু দেখতে হবে। আগের দিনের 20-30 ইয়ার্স ব্যাক কিন্তু ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট, যে দেখা গেল স্পেনে একটা আইডিয়া বের হলো, জেনারেট হলো, তুমি কে করলা, স্পেনে ট্রাভেল করতেছিলা, ওই আইডিয়াটা চুরি করে তুমি বাংলাদেশে এসে তোমার আন্ডার গ্রাডের প্রজেক্টের থিসিসের মধ্যে পুরাটা মাইরা দিলা, বা মাস্টার্সের থিসিসের মধ্যে পুরাটা মেরে দিলা। এটা তো স্প্যানিশ ভাষায় ছিল, তুমি এটাতে বাংলাতে কনভার্ট করে দিছো পুরা শেষ করে, ঠিক আছে? এখন আমাদের টিচাররা কি আমরা ধরতে পারবো? আমি তো স্প্যানিশ স্প্যানিশ জানিই না, বা কিংবা আমার কাছে 20-30 ইয়ার্স ব্যাক তো ইন্টারনেট এইরকম পর্যায়ে ছিল না, না, ডেটাবেসটাও এত আপডেটেড ছিল না, তো এটা চেকিং এর কোনো উপায় ছিল না। আমরা ধরে নিলাম, ওয়াও, আমাদের সাইফুল কি সুন্দর একটা আইডিয়া জেনারেট করে কি একটা আর্টিকেল লিখছে, এক্সেলেন্ট। হয়তো আমরা এখানে একটা লোকাল কনফারেন্সে এটা ইয়াও করে দিছি, অ্যাকসেপ্টও হয়ে গেছে, লোকাল একটা জার্নাল পেপারে এটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে পাবলিশ হয়ে গেছে। এখন 20 ইয়ার্স ব্যাক, এখন যখন সব ডেটাবেজ এত আপডেট হয়ে গেল, রিচ হয়ে গেল, ক্লাউড ভেরি রিচ, এখন তো সেই স্পেনের জার্নালটা ক্লাউডে আপলোড হয়ে গেছে, এদিক থেকে এই জার্নালটা আপলোড হয়ে গেছে। এখন সামহাউ ম্যাচিং সফটওয়্যার মিলে সে আবার ওই তার মধ্যে হয়তো কিছু ইন্টেলিজেন্ট জিনিস আছে, যে ল্যাঙ্গুয়েজে সে কনভার্ট করে ম্যাচিংটা চেক করতে পারে, আইডিয়া। সে বলল এরকম, যে দেখো 20 বছর আগে যেই জিনিসটা পাবলিশ হয়েছিল, তোমার তো আর্টিকেল এইটার সাথে একেবারে পুরো মিলে মিলে যাচ্ছে বাবা, তো তোমার এই কাজটা তো চুরি করা কাজ। So, এখন কিন্তু দিস ইজ পসিবল। তো এইটা কিন্তু এথিক্যাল ইস্যু একটা, দ্যাটস ইট। ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, দ্যাট ইজ এন্ড অফ ইউর ক্যারিয়ার অ্যাকচুয়ালি। স্যার এই কেসগুলোতে তো আমাদের আগে আমরা যে আইডিয়াটা করতেছি সেটা আমাদের মানে পাবলিশ করার আগে বা কোনো প্রজেক্ট তৈরি করার আগে তো আমাদের আগে এটা রিসার্চ করে বের করতে হবে যে আসলে এরকম কোনো আইডিয়া আগে সাবমিট হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, এই জন্যই তো তোমার এই যে লিটারেচার রিভিউ অ্যানালাইসিস, এইটাই তো আসতেছে ওইটার পার্ট। কিন্তু তুমি যে স্যার মানে তুমি যে সার্ভে করতেছো, লিটারেচার রিভিউ করতেছো, ওইটাই তো, এই জন্যই তো আমি যে প্রথমে বললাম যে তোমাদের নতুন আইডিয়াটা দেখে, নতুন আইডিয়া কিনা, ইনোভেটিভ কিনা, এই জিনিসটা তো একটা ভেরি টিডিয়াস জব এবং ভেরি চ্যালেঞ্জিং টাস্ক। স্যার অনেক সময় দেখা যায় তো স্যার যে হুবহু মিলে না, কিন্তু আমার প্রজেক্টের একটা পার্ট করে একটা প্রজেক্টের সাথে ম্যাচ করতে পারে স্যার, সেটা করতেই সেক্ষেত্রে পারে, তো
সেটা করতেই পারে, কিংবা কিংবা নট অনলি দ্যাট, তুমি একটা প্রজেক্ট করছো, আমি তোমারটাকেই রেফার করে আমি বলছি তুমি যেই প্রজেক্টে কাজ করছো ওইটা করতে গিয়ে আমি আমার আমার ওয়েতে আমি প্রজেক্টটা করব, করে তোমার চেয়ে বেটার রেজাল্ট পাবো। দ্যাট ক্যান বি এ রিসার্চ অলসো। ওইটা তুমি যে নতুনত্ব নিয়ে আসছো, এইটাই হচ্ছে তোমার তোমার ইনোভেটিভ ওয়ার্ক। আমার কথাটা কি বুঝা গেল সাইফুল? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। মানে ইউর আইডিয়া হ্যাজ নট বি যা আচ্ছা এটা একেবারে দুনিয়া থেকে আর কেউ চিন্তাই করে নাই এইরকম আইডিয়া, নট নেসেসারি দ্যাট ওয়ান। স্যার গত সেমিস্টারে আমাদের একটা সিনিয়র ভাইরা যেই কাজটা করছে আমি এই কাজটা ইমপ্রুভ করতে চাই স্যার। আমি আরেকটা নতুন একটা ওরা স্যার যেইভাবে চিন্তা করছে, ওরা স্যার এই অ্যালগোরিদম গুলা ইউজ করছে, আমি তো স্যার এই অ্যালগোরিদম গুলা না ইউজ করে এই অ্যালগোরিদম গুলাকে যদি একটু ফাইন টিউন করি এই তাহলে স্যার আমার মনে হয় আমি একটু বেটার রেজাল্ট পাবো, আমি এটা একটু করে দেখতে চাই। ফাইন, দ্যাটস ইউর আইডিয়া, দ্যাটস ইউর ওয়ে অফ থিঙ্কিং। তারা যেই এক্সপেরিমেন্টাল টুল গুলা ইউজ করছে, হ্যাঁ তোমার এক্সপেরিমেন্টাল টুল গুলা ডিফারেন্ট। তারা যে স্যাম্পল ডেটা নিছে, কে রে বাবা নয়েজ নয়েজ ক্রিয়েট করতেছো? So that's what it is. Okay, now coming যে এই যে এখানে এথিক্যাল ইস্যুটার কথাটা বললাম, এখন কিন্তু আমাদের তোমাদেরকে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? জি স্যার। হ্যাঁ, এখন কিন্তু আমাদের এই যে টার্নিটিন একটা সফটওয়্যার, যেটা একটা খুব ভেরি রিচ সফটওয়্যার, এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে চেক করার সুযোগ আছে যে প্রত্যেকটা রিপোর্ট কতটুকু প্লাজারাইজড, মানে কতটুকু রিপোর্টটা, তোমার যে রিপোর্টটা, এই রিপোর্টটা কতটুকু অন্য জায়গা থেকে কন্টেন্ট চুরি করছে। সোজা কথা, লুক এট দিস ওয়ান, লুক এট দিস ওয়ান। তোমাদের প্রত্যেকটা রিপোর্ট, ফর এক্সাম্পল তোমাদের প্রত্যেকটা রিপোর্ট এইরকম, আমি যেমন গত সেমিস্টারে মনে হয়, হ্যাঁ আমি এই রিপোর্টগুলো এখানে চেক করছি। ফর এক্সাম্পল চেক করে দেখছি যে এই রিপোর্টটা 80% সিমিলার অন্য অন্য ওয়ার্কের থেকে, এইটা 47% সিমিলার। লেটস লুক এট টু দ্যাট ওয়ান, এইটা মানেটা কি? স্যার এটা তো 100%। ওইটা ওইটা কারণ আছে। 100% ওইটা হওয়া মানে হচ্ছে এটা ডিজাস্টার, কিন্তু ওইটার স্পেসিফিক্যালি ওইটার বিষয় অন্য কারণ আছে। ফর এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। হুম, এখন যে লেটস সে যে এখানে 47%, এখন এখানে আমি দেখবো ডিটেলটা। দেখছো এই আর্টিকেলটা একটা জায়গা থেকে 18% চুরি করছে। আমি আমি কথাটা চুরি চুরি বলতে চাই প্রথম, কারণ প্রথমে যেহেতু তোমাদের এটা নতুন অভিজ্ঞতা অনেকের জন্য, তোমাদের মাথায় যদি আমি স্ট্রং ওয়ার্ড দিয়ে দেই, এটা রেস্ট অফ ইউর লাইফ তোমাদের এটা মনে হবে যে আমি যদি অন্যের কন্টেন্ট নেই এটা মানে স্যার বলছে চুরি করছে। তো চুরি করা তো একটা বড় অপরাধ, আমরা জানি না? একটা হাংরি, হ্যাঁ কে তুমি কথা বলতেছো? তোমার মাইক্রোফোন ঠিক করে কথা বলো, তোমার তো কিছুই শুনি না, খুব স্লো, খুব লো ভলিউম। এখন শোনা যাচ্ছে? না এখনো ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে না, খুবই লো, জিজ্ঞেস করে দেখো অন্যদের।
তাই না? এই সাইফুল সিয়াম। জি স্যার, ওনার মাইক্রোফোনে মনে হয় প্রবলেম। হ্যাঁ, মাইক্রোফোন কাছে নিয়ে কথা বলো। বলো কি বলতে যাচ্ছিলে, বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। এখন দেখো, এই যে দেখো, টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট একটা একটা ইন্টারনেটের সোর্স থেকেই সে 18% কপি করছে। ইটস এ হিউজ। মানে তোমার কাজের 5 ভাগের 6 ভাগের 1 ভাগই তুমি অন্য জায়গা থেকে কপি করে নিয়ে আসছো, 5 ভাগের 1 ভাগ অলমোস্ট। ইটস এ হিউজ এথিক্যাল ইস্যু। বুঝতে পারছো? জি স্যার। তোমার কাজের 9 ভাগ তুমি আরেক জায়গা থেকে কপি করে নিয়ে আসছো, 5 ভাগ এখান থেকে নিয়ে আসছো। So altogether 47%. This is not acceptable. স্যার কত পার্সেন্ট অ্যাকসেপ্ট করা যায়? That is a good question. Standard হচ্ছে 30% maximum. But good practice 20% হলে মোটামুটি চলে, তাই না? good practice হচ্ছে 20%. জি। Good practice হচ্ছে 20%. But there is a but here. এই 20% কোন জায়গা, that makes sense. I'm going back to your IEEE template. এই 20% তোমার যদি হয় যে আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি এবং লিটারেচার রিভিউ 20% এর মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি এবং লিটারেচার রিভিউতেই 15%, বাকি জায়গাতে 5%, এক্সেলেন্ট। আমার আমার কথা বোঝা গেল? হ্যালো হ্যালো ইয়েস স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, আমার কথাই কেটে গেছিল লাস্ট। শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি এবং লিটারেচার রিভিউ এইটাতে 20% এর মধ্যে 15% এইখান থেকে, আর 5% ইন্ট্রোডাকশন অন্যান্য জায়গা থেকে, রেফারেন্স মিলে। এক্সেলেন্ট। ওয়াই? কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি লিটারেচার রিভিউতে তো আমরা অন্য জায়গায় রেফার করবো, এইটাই তো, দিস ইজ দ্য রাইট প্লেস। ইন্ট্রোডাকশন ব্যাকগ্রাউন্ড লিটারেচার রিভিউ। ইউ গট দ্য পয়েন্ট? ইয়েস স্যার। আবার তোমার 20% লিটারেচার রিভিউ ইন্ট্রোডাকশন মিলে 5%, methodology 15% wrong, 20% but still very very bad. Why? কারণটা কি? স্যার মেথডোলজি তো স্যার আমরা যেটা ইমপ্লিমেন্ট করব ওটা তো মেথডোলজি যেটা আইডিয়া, রাইট? জি তার স্যার। মানে আমি আইডিয়াটা আসলে চুরি করে ফেলছি। তাহলে এটা একটা রং জিনিস না? আমি সিয়ামের আইডিয়াটা চুরি করে আমার বলে আমি চালাইয়া নিলাম, এটা একটা রং ইয়ে না, কনসেপ্ট না। জি। সো এই 20% বা 40%, আবার ওই যে 47% যেটা হয়েছে, এটা দেখলাম যে ইন্ট্রোডাকশন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি লিটারেচার রিভিউ মিলিয়ে 40%, বাকিটা 7%। 47% হইলেও এইটাকে আমি একেবারে রিজেক্ট করে দিব না, আমি তাকে সুযোগ দিব যে বাবা তোমার এটাকে অ্যাডজাস্ট করো। আর বাকি যেই তুমি যেটা করলা 20% হয়েছে, কিন্তু মেথডোলজি 18%, বাকিটা 2%, তোমার আমি সুযোগই দিব না, তোমার আইডিয়াই চুরি করে ফেলছো। আমি কি বুঝাইতে পারলাম? ইয়েস স্যার। তাহলে আমাদের হ্যাঁ দেখা গেল আবার 20%, আমি 10% মেথডোলজি, 10% হচ্ছে আমার রেজাল্টস, এক্সপেরিমেন্ট রেজাল্টস, বাকিটা খুব ফাইন, খুব সাদাসিধা। দিস ইজ রং। হ্যাঁ স্যার, এটাও তো স্যার আইডিয়া চুরি করা। রাইট, এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে। সো তোমার জায়গা, তোমার দেখো সেকশনের উপরেও কিন্তু কোন সেকশন, কোন পার্ট, কি কন্টেন্ট তুমি এক্সপেরিমেন্ট করছো, এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টস গুলা সব অন্যের
পেপার থেকে কপি পেস্ট করে এরকম পেপার আমরা দেখি। এইরকম পেপার আমরা দেখি, আমরা তো যেহেতু বিভিন্ন রিভিউ প্রসেসের সাথে আছি, পেপার দেখতেছি যে একেবারে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টস অন্য একটা পেপার থেকে চুরি করে পুরা উঠায় দিছে। এরকম পেপার আমরা পাই, দেখি। ভেরি আনএথিক্যাল, বুঝছো? জি স্যার। আনএথিক্যাল। তোমরা ইয়াং, তোমরা স্টুডেন্ট, তোমরা হয়তো প্রথমে করলে এটা ভুল হিসাবে কাউন্ট হবে। আমি যদি আমার এই স্টেজে এটা করি কোনোভাবে জেনে, তাহলে আমার ক্যারিয়ার শেষ এইখানে, বুঝতে পারছো? অ্যাটলিস্ট ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমার ক্যারিয়ার, মানে আমি বাংলাদেশে জানি না কি অবস্থা হয় আমাদের, বাট ইন্টারন্যাশনাল আমি যে কোনো জায়গায় যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি থাকি এবং এই আনএথিক্যাল কাজ করি, আমি অনেক বড় প্রফেসর, অনেক ইয়ে, ইভেন ভুল করেও যদি করি, দ্যাট ইজ এ ক্রাইম ফর মি। আমার ক্যারিয়ার ওইখানেই ফুল স্টপ, বুঝতে পারছো? স্যার ভুল করে করলো? ভুল করে মানে আমরা এই স্টেজে ভুল করে করা মানে হচ্ছে আমি ইগনোর করে ফেললাম। ফর এক্সাম্পল, লেটস সে এই স্টেজে আমি যদি ভুল করি তাহলে কি হবে জানো? ভুল হবে যে তোমাদেরকে এই তোমরা খুব সুন্দর করে কনফারেন্স প্রজেক্টের থেকে আমি বললাম, এই সিয়াম, সাইফুল, তোমাদের এই দুইটা প্রজেক্ট আমি আমার মনে হচ্ছে যে তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো কনফারেন্স পেপার হিসাবে তোমাদের সাথে, এবং আমি বললাম যে তোমরা একটা এটাতে কাজ করো, এই কনফারেন্সে এটা সাবমিট করো। তোমরা 6 পেজের মধ্যে তোমরা নিজেরা চেক টেক করে দেখলা, দেখা কি করলা, 6 পেজে এটা সাবমিট করে দিলাম। ওই কনফারেন্স একটা রিপোর্ট করে টার্নিটিনের রিপোর্ট জেনারেট করে আমাদেরকে দিল যে স্যার দেখেন আপনার ছেলের স্টুডেন্টরা প্রজেক্ট তো সাবমিট করছে, এই প্রজেক্টের 80%ই কপি করা। IEEE কে দিল রিপোর্ট করে, ইউনিভার্সিটিকে দিলে রিপোর্ট করে। কারণ আমি কিন্তু তোমরা সাবমিট করছো সব ঠিক আছে, ওইখানে আমার নাম আছে, আমি যেহেতু তোমাদের সুপারভাইজার আমার নাম আছে সব জিনিস, কিন্তু আমি কিন্তু আমার দায়িত্বটা ঠিকমতো পালন করলাম না শেষমেশ। কারণ আমার উচিত ছিল লাস্টে তোমাদের রিপোর্টটা বা কনফারেন্স পেপারটা সাবমিট করার আগে চেক করে দেখা সব ঠিক আছে কিনা, ইভেন প্লাজারাইজড কিনা, আর তোমাদের কোনো কারেকশনস থাকলে কারেকশন দেওয়া, এটা কিন্তু আমার দায়িত্বের মধ্যে ছিল। আমি কিন্তু আমার দায়িত্ব পালন করিনি। আমি জাস্ট তোমাদের উপরে বলছি যে না আমি একটু ব্যস্ত আছি, এই তোমরা সাবমিট করে দাও দেখা যাবে। আমি মনে করছি না সাইফুল আর সিয়াম কি এটা করতে পারে নাকি, তোমরা এই ফাঁকে এই সুযোগটা নিয়া তোমরা প্লাস জানো না এত বড় যে একটা ইয়া হইতে পারে, এটা যে একটা এথিক্যাল ইস্যু, এটা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা নাই, তোমরা দিলা বাস। আর কি তারা রিপোর্ট করে দিল IEEE কে, বাংলাদেশের সেকশনে রিপোর্ট করে দিল ইউনিভার্সিটির ভিসি স্যারকে আমার, বা রিসার্চের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হোয়াট এভার ইট ইজ, দিয়ে মোটামুটি সব জায়গায় ইমেল করে জানাইলো দেখেন আপনার এই প্রফেসর আছে, সে তার এই যে এই পেপার সাবমিট করছে, এই পেপার তো সব এইরকম আরেকজনের ইয়া থেকে কপি করা, ব্রাক ইউনিভার্সিটির ওই যে তারা প্রডিউস করছে গত সেমিস্টারে আন্ডারগ্রেড প্রজেক্ট, ওইটার পুরো হুবহু কপি দিয়ে মেরে দিছে। এখন স্যার কি করব? ইউ টেক দ্য নেসেসারি অ্যাকশন। বাংলাদেশ কি হবে জানি না, অন্য দেশ হইলে সাথে সাথে আমাকে ডেকে আমাকে একটা ক্লারিফিকেশন চাবে যে হোয়াই দিস হ্যাপেন, তখন আমি একটা ক্লারিফাই করব। আমি তো ক্লারিফাই করব যে না আমি আসলে ব্যস্ত ছিলাম, আমি আমার ভুল স্বীকার করতে হবে আমাকে, কারণ ইয়েস আই ডিড রং। আমার যেটা দায়িত্ব ছিল স্টুডেন্টদের সাথে তাদের এটাকে ভেরিফাই করে তারপর এটা স্ক্রিনিং প্রসেসে দেওয়া, আমি তো সেটা করি নাই। আমি বলবো যে আমি হ্যাঁ এই ব্যস্ত ছিলাম এই কারণে আমি এটা করছি। ইউনিভার্সিটি যদি মনে করে তখন ইউনিভার্সিটি আমাকে ওয়ার্নিং লেটার দিবে, অথবা যদি মনে করে যে না এটা আসলে এত গর্হিত অপরাধ, ওনাকে আসলে পানিশমেন্ট দেওয়া দরকার, পানিশমেন্ট দিবে। আবার অনেক সময় এরকমও হয়, এরকম কেসও আমরা দেখেছি যে আমার নাম বা তো আরেকজন প্রফেসরের নাম দিয়ে দিছে, সেই প্রফেসরকে জানাই নাই, সেই প্রফেসরের ইমেল অ্যাড্রেস দিছে, ওই বন্ধুদের মধ্যে আরেকটা জেনারেট করে দিয়ে দিছে। তখন সেই প্রফেসর আবার ওইভাবে ব্যাখ্যা দিবে যে না আমি তো জানতামই না, দেখেন দ্য ইমেল অ্যাড্রেস দ্যাট দে হ্যাভ প্রোভাইডেড তো আমার ইমেল অ্যাড্রেস না, আমার সাথে তাদের কোনো কমিউনিকেশনই নাই। তখন এটা আবার জাস্টিফাইড যে না ওই প্রফেসর তো আসলে এর সাথে জড়িতই না, তাকে কেন। বুঝা গেল জি স্যার। জিনিসটা যে এথিক্যাল ইস্যু, এই মেসেজটাকে আমি দিতে পেরেছি কিনা তোমাদের বলো, তাইলে আমি সাকসেস।
তাইলে আমি জি সাকসেস। স্যার। ইয়েস স্যার। তোমাদের জন্য, তোমরা স্টুডেন্ট, এখনো স্টিল ইয়াং এজ, আর্লি এজ, ফাইন। বাট আজকের পরে আর ফাইন না, কারণ তোমরা অলরেডি জানো যে এটা চুরি করা অপরাধ। এটা হলো চুরি করা। চুরি চুরি একটা, আমি হাংরি, অন্যের খাবার ছিনায় আনলাম, সেটাও চুরি। আবার অন্যকে না জানায়া আমি ভালো আছি, ঠিক আছে, আমি চুরি করে আমার ইয়ে করলাম, সম্পদ বৃদ্ধি করলাম, সেটাও চুরি। এনিওয়ে ইট ইজ চুরি, তাই না? আমাদেরটাও চুরি। আমরা অন্যের বিদ্যাটা কপি করে পেস্ট করে দিচ্ছি, এটা চুরি বিদ্যা। এটা গর্হিত অপরাধ, এটা এথিক্যাল ইস্যু, বিগ ইস্যু। আমরা ওইটা করতে পারবো না, জীবনেও না, কোনো কিছুতেই না। অন্যের আইডিয়া তো চুরি করা দূরের কথা, অন্যের কন্টেন্টও কপি করতে পারবো না। এই যে 20% পর্যন্ত বললাম যে গুড, এটা মানি হচ্ছে আসলে অন্যের জিনিসগুলোকে আমরা যখন রেফার করব, অন্যের জিনিসগুলোকে যখন আমরা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিজ এবং লিটারেচার রিভিউতে লিখবো, তখন কিন্তু আমরা ইনফ্যাক্ট বলে দিব যে ভাই, এই যে এই ফ্রেজটা আমি আপনার আর্টিকেলের জায়গা থেকে বুঝে আমি আমার মতো করে লিখছি, কিন্তু আমি আপনাকে রেফার করে দিলাম, বুঝছো? আমি রেফার করে দিলাম যে এই লেখাটুক বা এই প্যারাগ্রাফটা, আমি কনসেপ্টটা প্যারাগ্রাফের আমি কি করছি, এই 2 নাম্বার আর্টিকেল থেকে আমি নিয়েছি। তাকে আমি অ্যাকনলেজ করে দিলাম। আমি কি বুঝাইতে পারছি এখানে তোমাদেরকে? বুঝাইতে পারলাম জি স্যার। যে কিভাবে আমি তাদেরকে অ্যাকনলেজ করে দিলাম? জি স্যার। হ্যাঁ, দিস ইজ। তুমি নিয়ে আসছো অন্যর থেকে, হুবহু ভাবে কপি করবে না। অন্যের ওইটা পড়ে ওইখান থেকে আইডিয়াটা নিয়ে আসলো, কিন্তু রেফার করে দিতে হবে। অন্যের ফিগার কপি করে পেস্ট করে আনতে পারবো না, ক্যানট ডু দ্যাট। আমাকে রিড্র করতে হবে। অন্যের টেবিল কপি পেস্ট করতে পারবো না, আমাকে রিড্র করতে হবে। বিষয়টা হচ্ছে এরকম। ওকে, আসতেছি। আচ্ছা, মানে প্রাসঙ্গিক অনেক কথা থাকে তো চলে আসে, যার জন্য ইটস টেকিং টু লং টাইম। বাট এথিক্যাল ইস্যু পর্যন্ত আমরা ফাইন না? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমাদের লেখা হয়ে গেল, মোটামুটি ইয়ে হয়ে গেছে। তারপর আমরা আস্তে আস্তে যেটা করব যে উই এনহ্যান্স আওয়ার ওয়ার্ক। কারণ আমরা একবার লিখে তো জমা দিয়ে দিব না। একবার লিখে তোমরা, ইভেন আমার কাছে লিখেও তো তোমরা জমা দিবা ফাইনাল প্রজেক্ট। তোমরা আবার বন্ধুরা ক্রস চেক করবা, তোমার লেখাটা আরেকজনে পড়বে, আরেকজনের পার্ট আরেকজনে পড়বে, এইভাবে ক্রস চেক করে আস্তে আস্তে তোমরা একজনের গ্রামাটিক্যাল, কারণ 5 জনের তো 4 জনের বন্ধুতে মধ্যে দেখা যাবে একজন একটু ইংলিশে যে অনেক ভালো, তাকে বলতে হবে এই তুই একবার সবগুলা আবার আমাদের গ্রামাটিক্যাল জিনিসটা চেক করে দেখ। একজন বন্ধু কনসেপ্টে ভালো বা ইয়াতে ভালো, ইকুয়েশন এগুলাতে ভালো অনেক, এই বন্ধু তুমি একটু দেখো তো ভাই, তুমি দেখো এখানে কোনো ইকুয়েশনে ভুল টুল আছে কিনা বলতো। আরেকজনে এক্সপেরিমেন্টাল ভালো, এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট ফিগার ড্রয়ে ভালো, এই তুই একটু সবারটা গো থ্রু করে দেখ। দিস ইজ হাউ ইউ এনহ্যান্স, তাই না? এন্ড ইউ হ্যাভ টু নো আরেকটা জিনিস, যে কখন আমরা স্টপ রাইটিং করবো। ওই যে একটা বিষয় যে মানে আমাদের তো নাইলে তো এটা আনলিমিটেড একটা পেজের একটা থিসিস হবে। সো আমাদের জানতে হবে যে কোন পর্যন্ত আমরা এখানে লিখবো, কোন পর্যন্ত এখানে আমরা অ্যাড্রেস করবো। এন্ড ফাইনালি ওই যে গ্রামার পাঞ্চুয়েশন কথাটা চলেই আসলো। So these are the steps actually we need to follow. Okay. Now, important part. এই আমাদের 11:30 বেজে গেল। স্যার আমাদের ক্লাস আছে যে। জি স্যার, টাইম শেষ স্যার। আল্লাহ রে। আমাদের আচ্ছা সোমবার আছে, আমাদের এক্সট্রা ক্লাস লাগবে এইটার জন্য। আমি তো এইটার জন্য রেডি ছিলাম না। এটা কি স্যার চ্যাট বক্সে একজন আপনাকে কোশ্চেন করেছে। জি জি জি, কোশ্চেন ছিল, কিসের কোশ্চেন? স্যার চ্যাট বক্সে একজন করছে স্যার। হ্যাঁ, বলো তো একটু। G Suite, but why they don't add the features with them? মানে কি? Like access to grammar. আচ্ছা, শোনো বাবা, it should be completely free.
এইটা যদি বলো এভরিথিং, আমরা যে এই যে টার্নিটিন এগুলা যে ইউজ করতেছি না, এই জিনিসগুলা কিন্তু ইটস মানি, তাই না? এবং তোমরা যেটা পাচ্ছ বা এই যে টার্নিটিনের সাপোর্ট আমরা পাচ্ছি, এটা তো অনেক অনেক ইউনিভার্সিটি এটা অ্যাফোর্ডই করতে পারে না। বাট ইউ আর লাকি, যে আমরা লাকি যে ইউআইইউ আস্তে আস্তে অনেক জিনিস আমাদেরকে দিচ্ছে। ইউআইইউ প্রজেক্টের জন্য, ইভেন আন্ডারগ্রেড প্রজেক্টের জন্য স্টুডেন্টদেরকে একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ মানি, যে তোমার যদি হার্ডওয়্যার কিনতে হয় বা করতে হয়, এটা দেয়। এটা অন্য অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমরা চিন্তাই করতে পারি নাই। মাইনুল হাসান, তোমাকে 100 বার ডাকছি, তুমি সারা দাও না। এখন তুমি আইডি লিখলে তো হবে না। স্যার আমি বলছি তো। ও তুমি বলছিলা? জি স্যার। সারা দিয়েছিলা? জি স্যার, আমি এখন আইডি লিখলাম, নেট একটু প্রবলেম করতেছিল তো ভাবলাম যদি না থাকি সেজন্য আইডিটা লিখে দিলাম। বাহারুল? ইয়েস স্যার। আলিফ নোমানি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আলিফ নোমানির খাতাটা ভালো লাগছে মনে হয় না কি? না দেখি তো, আলিফ নোমানি ভালোই ছিল। হ্যাঁ, আলিফ নোমানি তুমি 2টা আনসার কোশ্চেন দাও নাই না? নো স্যার। হ্যাঁ, তো তুমি ভালোই লিখছিলে পরীক্ষা। না স্যার, আমি অ্যাকচুয়ালি শিখছিলাম তো ফার্স্ট ক্লাসগুলো বেশি ভালো করে করতে পারি না, কিন্তু প্রিপারেশনটাও ভালো ছিল না। আচ্ছা, আর আরেকটা খাতা দেখলাম কি যেন ভালো ভালো করছিল। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে কি, আমাদের খাতাগুলো কি আপলোড করে দিচ্ছেন? না রে বাবা, আমার যে বললাম না সবগুলা দেখা হয় হ্যাঁ না। স্যার, হ্যান্ড রাইটিং তো স্যার আমার মনে হয় স্যার সৌরভ। হ্যাঁ, সৌরভ ভালো করছো, সৌরভ খুব ভালো লিখছো স্যার। আমার কিন্তু স্যার ওই যে আমাদের যে সেকেন্ড সিটিটা স্যার, সেখানে স্যার আমি বলছিলাম যে স্যার আমার একটা প্রশ্ন স্যার আমি লিখছি, কিন্তু কেন জানি স্যার আমার মার্কসটা আসে নাই স্যার। আচ্ছা, ওইটা দেখবো না পরে। হ্যাঁ স্যার, দেখবো না। ঠিক আছে স্যার। না, সৌরভ স্যার, ওই যে সৌরভ সরকার 4 নম্বরে প্রেজেন্ট আছে স্যার। হ্যাঁ, সুদীপ্ত? সেকেন্ড সিটের মার্কস স্যার আমার এটা স্যার দেওয়া হয়নি, স্যার আপনাকে মেল করেছি। সুদীপ্ত? ইয়েস স্যার। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ওই সিটি নিয়ে যার কোয়েশ্চেন থাকবে তারা একটু থাকো, ওয়েট করো, দেখি 5 মিনিট একটু কথা বলবো না। আচ্ছা, কাজী ফারিহা? আর অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পরে যাদের ক্লাস আছে তারা চলে যেতে পারো। কাজী ফারিহা আছো? ঐশী? মারুফ? ইয়েস স্যার। হিমেল? স্যার আমারটা কি দেখছেন? হিমেল? হিমেল নাই। আবু আমর? আবু আমর নাই। তাসনিম? রায়হান আহমেদ? ইয়েস স্যার। খসনুর আছো? হাসান হিমেল? ইয়েস স্যার। সজীব? সজীব ছিল। ইয়েস স্যার। ইমামুল? প্রেজেন্ট স্যার। আলামিন? প্রেজেন্ট স্যার। অমিত? অমিত কুমার বিশ্বাস? নাই। নুসরাত? প্রেজেন্ট স্যার। সামিউল? Yes, sir. আয়েশা? ইয়েস স্যার। রাফিয়া? প্রেজেন্ট স্যার। মাইনুল? ইয়েস স্যার। মেহেদি? ইয়েস স্যার। লুৎফুল্লাহ? ইয়েস স্যার। শামসুজ রিয়াদ? প্রেজেন্ট স্যার। সঞ্জিদা? প্রেজেন্ট স্যার। রিফা? সামিয়া? ইয়েস স্যার। তাসনিম? ইয়েস স্যার। উষা? প্রেজেন্ট স্যার। আরমান? জান্নাতারা और ইত্রি? ইয়েস স্যার। আরমান নাই না। শহীদ ওয়াসিফ? রবিউল ইসলাম? স্যার আরমান ছিলাম স্যার। রবিউল ইসলাম? শহীদ ওয়াসিফ? প্রেজেন্ট স্যার। রবিউল আসছে। শহীদ ওয়াসিফ? প্রেজেন্ট স্যার। ওকে। সৌরভ মন্ডল? ইয়েস স্যার। মহিউদ্দিন? রশিদুল? ইয়েস স্যার। স্যার মহিউদ্দিন ছিল, ওর Yes. প্রবলেম। আঞ্জুমানা আসো না? রেজানুর? ইয়েস স্যার। রেজওয়ানুর? সৃজা? সৃজা? ইয়েস স্যার। জয়শ্রী? ইয়েস স্যার। শিহাব? প্রেজেন্ট স্যার। আবরার? ইয়েস স্যার। সাইফুল আছো? সাইদুল? শুক্তি? ইয়েস স্যার। আব্দুল্লাহ? ইয়েস স্যার। ইশরাত? প্রেজেন্ট স্যার। ফাহিম? ইয়েস স্যার। সাইদুল ইসলাম আছো? নাই। অমিত কুমার? নাই। আবু আমর?
হিমেল মজুমদার, কাজী ফারিহা, দ্যাটস অল। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আমাদের তো আবার দেখা হচ্ছে, হ্যাঁ আমাদের সোমবারে দেখা হচ্ছে। বলো বলো স্যার জি সুইট নিয়ে কি যেন বলছিলেন কারেন্ট